Agira. Shit. You're live. Play now. నమస్తే, వెల్కమ్ టు పాలిసైంటిఫిక్ ఆయుర్వేద. అటు ప్రాచీన ఆయుర్వేద శాస్త్రాన్ని, ఇటు నేటి అధునాతన అలోపతి వైద్య విధానాన్ని రెండింటినీ సమ్మిళితం చేస్తూ డాక్టర్ రవిశంకర్ పొలిసెట్టి గారిచే రూపొందించబడినటువంటి సరికొత్త వైద్య విధానమే ఈ పాలిసైంటిఫిక్ ఆయుర్వేద. ఈరోజు లైవ్ సెషన్లో డాక్టర్ గారు మనతో డయాబెటీస్ గురించి మాట్లాడబోతున్నారు. అసలు డయాబెటీస్ని ఎలా కనుగొనవచ్చు, డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ను మెయింటైన్ చేయడం ఎంతవరకు ముఖ్యం, అలాగే డయాబెటీస్ వల్ల మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రమాదాలను, నష్టాలను ఏ విధంగా నివారించవచ్చు, ఈ వివరాలన్నిటి గురించి డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనతో డిస్కస్ చేయబోతున్నారు. మీ యొక్క ప్రశ్నలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి డాక్టర్ గారి ద్వారా సమాధానాలు తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు లైవ్ చాట్ ద్వారా మీ ప్రశ్నలను పంపించవచ్చు. అలాగే మీరు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించాలి అని అనుకుంటే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్నటువంటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు. మరి ఇప్పుడు మనతో డాక్టర్ గారు మాట్లాడతారు డయాబెటీస్ గురించి. Hello friends. నమస్కారం సుబ్బారావు గారు, నమస్కారం రవి నాగిశెట్టి గారు, హలో అగిరా గారు, రెడ్డిమల్ల కోటేష్ గారు, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ప్రశ్నలు తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ లాస్ట్ టైం కూడా Mr. Pavan Goel, good evening. Thank you very much for your compliments. Shiv Prasad garu, voice is low అని అంటున్నారు. Jatinder ji NFCD से Shirisha ji, Shirisha garu, Jatinder ji namaskar, good evening. Shirisha Chandred garu and voice. And my dear friends, good evening andarki, namaskar, good evening, shubha sayam. Yeah, so what I will do is I'll wait for your questions, or I'll start a topic and you can pause me anywhere you want to and we'll take questions from there. Is that okay? Okay, friends. So we have heard a lot about the most disastrous disease, the curse of this particular century, or which is whether it is going to be a biggest curse or whether we're going to overcome it is dependent completely on it, on us. And so let us discuss more about it. From our own research in the last 20 years, 22 years of 21 and a half years of research, we were able to generate a lot of data on how our ancient scientists viewed this particular disease, which we call as diabetes. And we have clearly classified that there's definitely diabetes and there's something called prameha. In Ayurveda, in Ayurvedic parlance, it is madhumeha and versus pramehas. And several authors have gave their commentaries on what are pramehas and what is madhumeha, and some of them have opined that madhumeha could potentially get converted. I mean, madhumeha is the end stage of literally all of the diseases which we call as the pramehas. And so pramehas are classified into vata pramehas, pitta pramehas, and the kapha pramehas. And there's definitely a lot of interest, and there's definitely a lot of confusion on how to actually treat these diseases. And so
broadly, what we were able to, talk about the last time. Yeah, Mr. Pavan Goelji, yes, my mother recently diagnosed with diabetes. Her general levels are 180 to 220. She started her medication. So, um, Pavan Goelji, yeah, we are exactly talking about this particular condition. And so we'll definitely go ahead and talk more about it. Um, so I want to first allow you to understand what we should call, how we should understand diabetes and what is not diabetes, um, and what is not diabetes, but still, could essentially, leave with a increased blood glucose levels. So coming from a modern science background, I definitely would want to bring in my clarity or my understanding about increased blood glucose levels. There are two essential pathways of in which the body actually increases blood glucose levels. So there's or the body actions or takes action on glucose metabolism. There is a insulin dependent pathway and there's an insulin non-dependent pathway or non-insulin dependent pathway. So this should be broadly understood because this is what, of course, all the diabetologists and endocrinologists do understand across the world. But the common people have they try to Google and then come up with some vague understanding. So I wanted to bring in this clarity to common people. So what is an insulin dependent pathway? So what is happening in that pathway is that the body is essentially uh, burning glucose. And how does it burn glucose? Why does it burn glucose? Is because body needs energy, and when it needs energy it has to get its energy from glucose. And glucose is the because the glucose is the primary source of energy for the body. All right, so where does this glucose come from? We talked about it in the last two sessions again, and maybe in several of my videos that you must have watched. You must have definitely stumbled upon the fact that the carbs, the carbohydrates that we ingest in the food, uh, get digested in the digestive tract, and the end products of carbohydrate metabolism are several glucoses. I mean the glucose, fructose, galactose, lactose, sucrose, maltose, trioses, tetroses, pentoses, fructoses, pentoses, hexoses, and several other sugars. But most of them, if not all of them, but for glucose, are not used by the body as primary source of energy. So it has to be the glucose. The glucose has to be sent into the cell for burning up so that energy is generated. Because when glucose burns through a system called as a mitochondrial pathways, the body generates energy which is stored in the form of ATP. And ATP is used for several purposes. The ATP is essentially used by the body for, countering the bacteria, for cell division, for literally every and um, for every metabolic, for every activity that we do when we are talking, or we're right now, discussing, or we are thinking, or for any energy spent by the muscle again. The muscle uses up ATP again, but the interesting part of the muscle is that when the muscle uses up ATP, it contracts, and the contraction again burns up your glucose. So you see, exercise, that's why, is a very good, mechanism by which the body not only burns glucose but also generates energy. So when you work out, you don't lose energy, you actually gain energy. That's interesting, trade-off that we have with the help of, glucose. So with the muscle contraction, I'm just looking at the questions that you're asking. So uh, yeah, okay, Shirisha, Shirisha Gara, I'll come back to this. Mr. Ravi Badri, I want you to first understand what is happening in your body, so that you understand this, and then we could talk about uh,
what you guys should be doing, okay, in individual cases. So it's the body's ability or inability to, first of all, identify glucose. So when the end product of carb metabolism or digestion is the energy, I mean, is the glucose and several of the sugars that I mentioned, they enter into the blood, and it is the immune system tries to perceive the levels of your glucose in the blood and then sends signals to the pancreas. This is a very important step in understanding the glucose metabolism, because it's first the immune system that tries to uh, detect the blood glucose levels and then send signals to pancreas. So if the immune system is functioning well, then the glucose is detected in the blood and the signals are sent to the pancreas. The pancreas produces insulin. The insulin then pushes this glucose into the cell, where the cell metabolizes or breaks down glucose to produce energy. All right. So this energy is stored in the form of ATP. So here is the problem. The problem is that if the immune system is in a state of, if the immune system is sluggish, then the blood glucose, which the glucose that enters the blood doesn't get perceived by your immune system, and the blood glucose levels rise. So this is beautifully mentioned in Ayurveda in the form of something called as a kapha prameha, which means the immune system, see, the body's metabolism is not impaired. Remember this, not impaired yet. Uh, But it is the immune system, the monocytes, the cells which are responsible for detecting your blood glucose, are in a state of slumber. If they are in a state of slumber, then you end up with something called as increased blood glucose levels. Uh, but the immune system doesn't perceive it yet, uh, and doesn't send signals to the pancreas. The pancreas is not able to produce enough insulin, or appropriate insulin to push the glucose levels into the cell. So uh, this is a very interesting concept or understanding of our understanding of a glucose metabolism, because at this stage, your blood has high amounts of glucose, but it doesn't essentially, your body's metabolism is still not impaired. If there is a way to push your blood glucose into the cell, then the cell metabolizes. So, which means the metabolism of glucose is per se not disturbed, but the body produces more glucose. So, you understand what I'm saying. So, if there is a kapha tattva in the immune system, that's why I call it as a kapha prameha, because if there's a kapha tattva in the blood, then you end up with kapha prameha, which means kapha pramehas could be one of the reasons why your blood glucose levels rise, but still it should not be called as diabetes. So that's why there is a beautiful classification in Ayurvedic, several thousands of years ago they have identified this condition, in which one of the types of kapha prameha is the ikshumeha, in which the so whatever is excess in the blood, for example, anything that is an excess in the blood is removed through the kidney, through the through the excretory organ, which is the kidney. So what happens is there is glycosuria, which means the glucose is eliminated from the kidneys. The body is starving, but the body's metabolism is not impaired. So that's how I understand kaphaja pramehas. And there are 10 such instances where the body definitely has elevated blood glucose levels because of a certain sluggishness in different organs or in different systems. Just I just mentioned one of the system could be the immune system. If the immune system is in a state of kapha tattva, the blood glucose levels rise, and the kidneys eliminate glucose. You find glucose um, in the urine, I mean in your urine, and it doesn't amount to disruption of the glucose metabolism inside the cell. That's when you can use techniques of pushing the blood glucose into the cells,
and the cells could metabolize. But what if there's a kapha tattva, there's a kapha uh, tattva that gets accumulated inside the cell. Inside the cell, say if there is a kapha tattva, if this kapha tattva is gets accumulated inside the system, which actually metabolizes glucose, that's the condition that I call as madhumeha. Madhumeha or a diabetes uh, is classified per definition. As per the definition, diabetes is a condition in which the body is not able to break down glucose. All right, so that is the original definition. So you call diabetes, you call an instance of blood glucose increase in the blood glucose only as diabetes only when the glucose is not being metabolized by the mitochondrial systems, because it's that's where uh, it's the mitochondrial systems in which the glucose gets burnt up, breaks down into individual components, into several different components, and produces ATP. If that system has accumulated kapha for some reason, you call it as diabetes. You understand my position, right? So, because this is as per the definition given by Diabetes Association, or the Endocrinologist Association across the world. Several endocrinologist associations that are dealing with and helping us understand diabetes. All right, so the same kapha tattva, see, so what the point I'm trying to drive is that the different doshas influence the glucose metabolism at different levels, and different levels of glucose metabolism, when they get obstructed by different doshas, they which if they don't disrupt your actual burning up of glucose inside the cell, then they were classified as pramehas. And when they are actually disrupted inside the cell, if they are the glucose metabolism is literally impaired and leads to non-production of ATP, the cells are starving continuously, and this trigger hunger response, leading to the body, perceiving, I mean, definitely your body becomes weak. All right, if you don't have energy, you automatically become weak, and then and hunger response, gets initiated by the brain, and then the brain essentially sends hunger signals, and you are always hungry. That is uh, diabetes per se. So if this is understood, then we'll go ahead further, in decoding what is happening, because I don't believe in giving management or the management of blood glucose levels. I mean, if you understand the problem, then you can solve the problem. So I'm trying to bring in as much clarity as possible, in this particular session. All right. So if this is understood, okay, let me now look at the questions. Okay, let me look at the question. So Mr. Pawan Goel, so let me now get to your question, and also I'll then answer Mr. Ravi Badri's question. Um, Yeah, with diabetes, your mother is diagnosed with diabetes. So that is exactly what I'm trying to bring in my understanding. So what do I recommend? I can't recommend anything, Mr. Pawan Goyal, because we need to understand whether it is diabetes, whether it is madhumeha or prameha, whether it is uh, insulin dependent uh, pathway that is disrupted, or insulin non-dependent pathway that is essentially disrupted. So uh, and again, the non-insulin dependent pathways are again, several types. Just like I mentioned, there could be uh, kaphaja pramehas. The one that I just took an example was of ikshumeha, in which the immune response is not adequate, or there is the monocytes, the cells that actually detect your blood glucose, are in a state of kapha tattva. Then your body will not be able to detect glucose levels, which uh, could lead to increase in glucose levels. Of course, at some point the immune system will respond, but by which time the blood glucose levels could go a little higher, and that um, when that
response is adequately perceived by the immune system. The immune system sends signals to the pancreas, and the pancreas then produces insulin. But that pathway could be or should be treated as a ikshumeha, or one of the kafaja pramehas, and there are 10 such pramehas. Kafaja pramehas are about 10 types, udaka meha, the sandra meha, the shukla, the shukra, the shita, the shenair mehas, and so on and so forth. So whether it is a kafaja prameha or a pittaja prameha, the pittaja pramehas again are classified into 6 different types, kshara mehas, kala mehas, nila mehas, haridra, manjishta, and one more, rakta mehas, So you got to understand whether it is which dosha is actually dominant and which dosha is actually obstructing the glucose metabolism, and you need to understand at which dhatu level is it obstruction. If it is obstructing at the at the kidney level, for example, then it could be, if vata is obstructing at the kidney level, then it could be, it could produce something called a vasa meha, or the fat like urine, which is akin to chyluria or nephrotic syndrome, could actually also lead to this particular prameha. There are again, Majjameha, Hastimeha, Madrameha, and so there are different types of, pramehas, and we need to classify. You need to understand what kind of prameha are we dealing with, or is it real Madhumeha? Madhumeha is diabetes, or um, is the glucose metabolism really impaired, in which the body has complete inability to actually metabolize glucose, so without which we cannot actually uh, treat. So I recommend that you should meet uh, with your definitely go and meet your allopathic doctor for sure, because I'm classifying doctors into allopathic doctors and Ayurvedic doctors, because you need to first, the first line of treatment or diagnosis should be done by, for various reasons, because, we have a lot of data generated by the modern medicine. So you cannot just, uh, do away with the modern medicine. You don't want to do away, because it's very, very scientific, and it's established on very strong scientific fundamentals. So you meet your diabetologist, endocrinologist, see what they are doing. They will do a lot of tests, a battery of tests. They do a glucose tolerance test. They would want to understand whether it is insulin dependent or it's not insulin non-dependent. They'll run a battery of tests. GTT is one of them. Glucose tolerance test, blood glucose levels, fasting blood glucose levels, postprandial blood glucose levels will be evaluated. And then, if they suspect, any autoimmune disorder that could have led to this particular problem, then they will run a battery of tests, anti-GAD antibodies, anti-insulin receptor antibodies. There's insulin sensitivity tests. You see, there's a lot of work that is going on at a molecular level. So you got to, get all these tests done, meet the doctor, meet your diabetologist, and then also meet an Ayurvedic doctor. So, because, we have seen in our own practice, by integrating the best of both the streams, we could really help several people. All right. And of course, as I said, and as I keep saying, uh, the uh, uh, there is something called sadhya, asadhya, and there in Ayurveda, vataja pramehas, the pramehas that I just mentioned, are called as asadhyas. You cannot cure them at all. You see, Ayurveda, people have a vague idea about Ayurveda. People think that, just because you're using Ayurvedic, just because you're using the term Ayurveda, it doesn't mean that you're practicing Ayurveda. Ayurveda is, unfortunately, because of several YouTubers, they have reduced it to some herbal medicine. Ayurveda is not just herbal medicine, friends. Ayurveda is a science of balance. The balance of these three doshas, which are called as the vata, the pitta, and the kapha. All the three doshas, when they are in equal proportion in all of the 42 organs and 7 tissues, then the body automatically restores.
health. It sets itself into a self-healing mold and cures its own self from several, and if not, I could make a tall and a broad claim that all diseases, I'm not saying that I'm going to cure or we are going to cure all the diseases. No, your body does it. I usually give this example. So when you eat your food, do you go to a doctor to test the acidity, the levels of acidity that your stomach is producing, in the gastric juice? You don't do that, right? The body naturally produces gastric juice. In the gastric juice, you have pepsinogen and also the HCl, which is hydrochloric acid, and then the is a natural mechanism that the body has already established. You don't have. What Ayurveda does is it is trying to see what actually is obstructing the natural flow, whether it is vata or the pitta or the kapha. You kind of detect these excessive doshas. Anything in excess is a toxin, according to a simple logic, isn't it? All scientific people would understand me that anything that is in excess is is a toxin. So the in Ayurvedic my understanding of our understanding of Ayurveda, or general Ayurvedic understanding, is that whatever is in excess is a toxin. Then the body has different types of toxins: the vata toxins, the pitta toxins, and the kapha toxins. So you eliminate them, and Ayurveda, of course, gives in beautiful remedies of how to eliminate these excessive toxins in the form of panchakarma, the Vamana Kriya. The Vamana Kriya is a medicated or a which is done. Of course, don't do anything at home. Vamana Kriya is a method of inducing vomiting, um, and it should be done under the prescription of a qualified Ayurvedic doctor. And this Vamana process removes excessive dosha of kapha. What if a kapha is accumulated in your body? Then the body, by inducing medicated vamana, it's a process that will take about 15 days for Ayurvedic vamana to be initiated. So vamana should be done, a snehana process needs to be done before vamana. So that's a detailed discussion. We'll talk about it when we talk about panchakarma later. But then to eliminate excessive of kapha, you need to do vamana therapy. Eliminating excessive of pitta is done through, virechana therapy, and elimination of excessive of kapha, vata, is done through basti or enemas. All right. So you've got to understand what dosha is aggravated, and accordingly you eliminate that dosha, because anything that is in excess could obstruct your natural process, isn't it? So we need to restore the natural process. We could restore the natural process, and when you restore the natural process, the body automatically cures its own self. You don't cure the body, you only help the body by eliminating whatever is in excess. And that detection requires astute and sublime Ayurvedic nadi pariksha skills, and also Ayurvedic ashtavida pariksha skills. Nadi pariksha is pulse diagnosis, which we deploy in our institution. We deploy Ayurvedic nadi pariksha skills to actually detect imbalances, and then try to, once you detect these imbalances and then know where exactly these toxins are, vata or pitta or kapha toxins are in excess, you deploy appropriate remedy to eliminate them. So that's why I can't recommend anything over this interactive session. I'm sorry. So hope I I'm sorry. Hope I answered your query. So get a detailed examination done by your Ayurvedic doctor and an allopathic doctor, and let your Ayurvedic doctor know that you are under the treatment of your diabetologist or endocrinologist, and also let your endocrinologist also know, or a diabetologist or a internal medicine specialist know what kind of medications you are on, as prescribed by your professional qualified Ayurvedic physician, so that they understand each other and then they work in your interest.
So my mother is Mr. Ravi Badri is again chronic diabetic for 30 years. Will consumption of fructose through fruits increase glucose level in the blood? Good question. Okay, I didn't touch this, but let me try to help you understand. See, as I already mentioned, Mr. Ravi Badri, glucose is the primary fuel in for the body. It's the glucose that burns down to produce ATP, or the molecule which is responsible for storing up of energy that is generated when glucose gets burnt down in a certain process called as the mitochondrial Krebs cycle. It's also called as the citric acid cycle. Without going to deep, we are going deep into explaining the citric acid cycle. Ultimately, one glucose molecule produces, 31 glucose mole of glucose produces 38 molecules of ATP, and that is huge energy. Now, what happens if you give more fructose? Ultimately, fructose has to get converted into glucose in the body because fructose per se produces only two ATP molecules. So the energy produced from fructose is not enough for the body to maintain its energy needs or manage its energy needs during the day, because every person has a certain requisition of a certain energy per day, which is called as the calorific value. So normal people would require anywhere between 1800 to 2200 calories of energy, and one ATP molecule is akin to, I mean, one mole of ATP molecules is akin to about 13.3 calories of energy. So that's not enough, right? So and again, nutritionists from across the world have agreed that your body needs if you're thinking too much, or if you're in a stressful condition, or uh, if you're teaching someone something, or if you're into intense intellectual activity, or you're studying very intensely, or if you're an athlete, if you're working out too much, if you're preparing for Olympics, I mean, or some games, some Asian games or some games, then your body requires as much as anywhere between 3,300 calories to 4,200 calories. And some nutritionists have even calculated that your body could require anywhere between 6,000 to 8,000 calories per day, depending on your BMI, BSA, and also the kind of sports or games you're going to be engaged in. So what it means is your body needs our body needs of energy are dependent on the way your body is metabolizing glucose. So fructose, as you rightly pointed out, doesn't increase your blood glucose levels. But what it definitely does is fructose has to ultimately gets converted. If it has to produce more energy and your body requires more energy, then fructose will have to be, if you're predominantly on fructose dominant, and I'm taking a hypothetical situation in which your body is given only fructose and no glucose. So each fructose produces only two ATP molecules, and you see two ATP molecules are not enough for the body. So what it does is it then triggers the body then sends signals to the brain through the hypothalamic function, hypothalamus. It sends signals to the liver, and the liver, what it does two things. Number one, it converts fructose into glucose, because fructose can be converted into glucose, through a certain metabolic pathway. I don't want to go deep into that. For doctors, it'll be interesting, certainly. Or the liver also initiates a certain process called as glycogenolysis or gluconeogenesis. So let me explain. What is happening? The first point is the fructose will have to be converted in liver into glucose, because glucose produces more ATP. I just mentioned. So number one, or the liver could essentially initiate or trigger a process called as glycogenolysis, in which your body's carbohydrate glycose levels, glycogens, will have to be broken down to produce glucose.
and or it initiates if the glycogen storage is also depleted after a certain point of time, then the body could trigger gluconeogenesis, or through several pathways. There are more than 175 different metabolic pathways in which glucose is generated by the body. These are all, again, these pathways are non-insulin dependent. They're not dependent on glucose. See, you see, broadly, your blood glucose levels are, dependent on insulin, or they could be not dependent on insulin. So if you increase consumption of fructose, assuming that your body will then burn your glucose, there could be some problem here. The problem is whether the mitochondrial process of degradation, or burning up of glucose, is impaired or not, is the primary question. Whether, if she is suffering from diabetes, then the body will not be able to essentially metabolize glucose inside the cell, and it'll be counterproductive because there's no energy. Or if the body is actually not, well, if that mechanism is not impaired, then what the body will do is, if some other process, like if the glucose sensitivity or the sensitivity of the cell's receptor to insulin is decreased, again, is another form of uh, diabetes, in which when continuously, okay, when someone is continuously fed on sweets, or high calorific value foods, then the body continuously releases insulin in the initial stages. Then the receptor becomes insensitive to insulin after some time. Then there's no way, if the non-sensitive receptor to insulin cannot accept glucose into the cell. That's when your glucose levels also could rise. So you see, there are several mechanisms by which the glucose levels could increase in the body. So definitely, optimal levels of calories need to be estimated, and then only, you need to, check uh, which food could suit your mom's. I'm talking in respect to Mr. Ravi Badri's, or in general, your body would require which type of glucose the body might, which type of uh, diet, your body might require, should be understood by actually consulting a nutritionist and a diabetologist and an endocrinologist, and also an Ayurvedic physician. And I'll tell you why you need an Ayurvedic physician is because, see, in the Ayurveda, you're talking about three different states of metabolic processes. There could be a Vata mediated metabolic process, Pitta mediated, and a Kapha mediated metabolic process. Just before getting a little deeper into this three different types of metabolic pathways, I'll just explain a study that was done in Harvard, in which, um, oh, okay, in Telugu, I'll come in Telugu as well, I'll talk about it in Telugu as well. Um, the study that was done in Harvard, it demonstrated that there could be three different types of glycemic responses. What a quick summary of this study was that they selected three different types of people uh, based on their phenotypes. They selected a group of melancholics, a group of asthenics, and a group of athletics. And and these people were almost, they had a similar BMI and BSA, and they were fed with almost accurately similar type of foods. They ate the similar food, but after 6 to 9 months, when they did their glycemic responses, they saw that, these three different groups produce different glycemic responses. So what does it mean is that, there could be at at the minimum three different metabolic responses inside the body. నేను క్విక్గా ఇది తెలుగులో చెప్తాను, కొంతమంది తెలుగులో అడుగుతున్నారు. సో మీ బాడీలో జరిగే గ్లూకోజ్, అంటే గ్లూకోజ్ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే ఎనర్జీ ద్వారానే మన బాడీలో ఎనర్జీ మన బాడీకి ఎనర్జీ చేకూరుతుంది. ఎనర్జీ లేకపోతే
మనం ఏ పని చేయలేం. కాబట్టి గ్లూకోజ్ అనేది మన బాడీకి ప్రప్రథమైన ఇంధనము. కానీ ఇక్కడ ప్రశ్న ఏమంటున్నారంటే, ఒకటేమో మా మా అమ్మకి గ్లూకోజ్ డయాబెటీస్ అని డిటెక్ట్ చేశారు అని అంటే, సో డయాబెటీస్ అది ప్రమేహమా అంటే మధుమేహమా ప్రమేహమా? మళ్ళీ ప్రమేహం అయితే 10 రకాలు ఇందాక నేను మళ్ళీ చెప్పాను. దాన్ని మీరు మళ్ళీ దాన్ని రివైండ్ చేసి చూసుకోవచ్చు తర్వాత. దాని 10 రకాల కఫ ప్రమేహాలు, 6 రకాల పిత్త ప్రమేహాలు, 4 రకాల వాత ప్రమేహాలు ఉన్నాయి. ప్రమేహాలు అని అంటే బాడీలో గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం ఇంపైర్ అవ్వలేదు, ఇది సెల్ లోపల. కానీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్న కండిషన్ని ప్రమేహం అని చెప్పి క్లాసిఫై చేయాలి. ఆధునికమైన అండ్ మన ప్రాచీనమైన ఆధునికమైన అలోపతి శాస్త్రము, ప్రాచీన ఆయుర్వేదిక్ శాస్త్రాన్ని సమ్మేళితం చేసే అర్థమైనది ఏంటంటే, ప్రమేహంలో కూడా బ్లడ్ గ్లూకోజ్ పెరుగుతుంది. పెరిగినప్పుడు ఒక విషయం జరగదు, అంటే సెల్ లోపలికి ఒకవేళ గ్లూకోజ్ మనం పంపించగలిగితే ఆ యొక్క గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం ఇంపైర్ కాకుండా ఉండే స్థితిని ప్రమేహం అనాలి. ఒకవేళ బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ని మన సెల్లో పంపించినా కూడా సెల్లో ఆ గ్లూకోజ్ని ఉపయోగించి దాని నుంచి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఒక ప్రక్రియ కనుక పాడైతే దానిని డయాబెటీస్ అనాలి. ఈ డయాబెటీస్ కూడా మళ్ళీ 3 రకాలు ఉంటుంది. నేను చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను. వాత డయాబెటీస్, పిత్త డయాబెటీస్, కఫజ డయాబెటీస్ అని చెప్పి చెప్పాలి డెఫినెట్లీ. ఎందుకు చెప్పాలి అంటే మళ్ళీ దాని డీటెయిల్డ్ మెకానిజమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కష్టం, అంటే అర్థం కాదేమో అని నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టోన్ ఇట్ డౌన్. దీన్ని కొంత తక్కువ సైంటిఫిక్ స్థాయిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. కాబట్టి ఫస్ట్ మధుమేహమా ప్రమేహమా? ప్రమేహం అయితే వాత ప్రమేహమా, పిత్త ప్రమేహమా, కఫ ప్రమేహమా? అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు మన బాడీని మన అన్నం తిన్నప్పుడు అన్నం అరగడానికి మన జఠరాగ్ని కొంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. జఠరాగ్ని ప్రొడ్యూస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా తిన్న అన్నం అరుగుతుంది. మనం నేను ఇంత తింటున్నా కాబట్టి ఇంత యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అని చెప్పి మనం అనుకోం. ఇంత జఠరాగ్ని ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, దానిలో ఇంత ఆమ్లము తయారవ్వాలి అని మనం అనుకోం. అంటే ఆయుర్వేదంలో మనకు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే, వాత పిత్త కఫాలు కనుక సమపాళ్లలో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ప్రాకృత పరంగా ఏదైతే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అన్నం అరుగుతుంది. దాని అన్నం ఇంత తిన్నాను కాబట్టి ఇంత అరగాలి అని చెప్పి మనం ఇంత యాసిడ్ ఉండాలని మనం ఒక కొలమానంతో మనం ఏమీ పని చేయం. అలా ఆయుర్వేదంలో వాత పిత్త కఫాలు కనుక 3 సమపాళ్ళలో ఉంటే ఆటోమేటిక్గా న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ప్రిడామినేట్గా మన బాడీకి ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది. కాబట్టి ఆయుర్వేదంలో ఏం చేస్తున్నారు, అతిగా ఏది ఉంది ఈ దోషాలు, ఏ ధాతువులు అతిగా ఉన్నాయి, దూష్యము అని అంటారు. కాబట్టి ధాతు క్షయం జరుగుతోందా, ధాతు ప్రకోపం చెందిందా, దోష ప్రకోపం జరిగిందా, దోష మాంద్యం జరిగిందా, ఇవి మనం అనలైజ్ చేసుకుంటూ బాడీని ఆ ప్రత్యేకించి వాతము ఎక్కువైందా, పిత్తం ఎక్కువైందా, కఫం ఎక్కువైందా, ఎక్కడ ఎక్కువైంది, ఎక్కువైతే దాన్ని ఎట్లా తీయాలి అనేది మన ఆయుర్వేదంలో ట్రై చేస్తున్నాం. అలోపతిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇప్పటివరకు ఉన్న రీసెర్చ్ ప్రకారంగా ఈ బాడీలో రకరకాల టాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయని అలోపతికి కూడా తెలుసు. అంటే న్యాచురల్ కోర్సులోని ఈ క్రమంలో ఆ టాక్సిన్స్ స్పెసిఫిక్ రిసెప్టర్స్ని యాక్టివేట్ చేయడమో లేకపోతే వాటిని బ్లాక్ చేయడమో చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ రిసెప్టర్స్ మనం యాక్టివేట్ చేయాలా, బ్లాక్ చేయాలా అనే ఒక రీసెర్చ్ మాధ్యంగా జరిగింది అలోపతి రీసెర్చ్. కాబట్టి ఈ రీసెర్చ్లో మనం ఏం చేస్తాం, ఆ పర్టికులర్ రిసెప్టర్స్ని యాక్టివేట్ చేయడమో బ్లాక్ చేయడమో చేస్తున్నాం. ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అలానే ఉండిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఆయుర్వేదంలో డెఫినెట్లీ ఈ యొక్క దృష్టికోణం చాలా గొప్పది. అంటే ఈ బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ పేరుకుంటున్నాయి అని చెప్పి ఆయుర్వేదం చెప్తుంది, అలోపతి చెప్తుంది. ఆయుర్వేదంలో ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ఏ టాక్సిన్స్ పెరుగుతున్నాయి వాటిని ఎట్లా క్లాసిఫై చేయాలి, వాత టాక్సిన్స్ అవి, పిత్త టాక్సిన్స్, కఫ టాక్సిన్స్ అని చెప్పి వీటిని బయటికి పంపించే మార్గం ఏమేమి ఉన్నాయి, వమనము, విరేచనము, బస్తి, అలా రక్తమోక్షణము, అలానే నశ్యం అని చెప్పి ఇంకా 2 ఎక్స్ట్రా ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి కాకపోతే స్థూలంగా మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్పకుండా ఒక క్విక్ సమరీ ఇస్తున్నాను. సో ఈ వాత పిత్త కఫాలను ఎలిమినేట్ చేసే ప్రాసెసే ఆయుర్వేదం. దీంతో ఏమవుతుందంటే శాశ్వతమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ డయాబెటీస్లో కూడా ఈ 3 దోషాల యొక్క ప్రాబల్యం ఉంటుంది. వీటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వలన బాడీలో ఏం జరుగుతుందో మనం తెలుసుకుని ఇది ప్రమేహమా మధుమేహమా అని క్లాసిఫై చేసుకుంటూ
ప్రమేహం అయితే వాత ప్రమేహమా, పిత్త ప్రమేహమా, కఫ ప్రమేహం, దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియలు మనం చేపట్టాలి. ఇది అవగాహన సదస్సు మాత్రమే. ఎందుకంటే ఇది లేకపోవడం వలన మనం చాలా కొన్ని కొన్ని రకాల తప్పులు చేస్తున్నాము. ఇది నేను చెప్పడం కాదు, అకార్డ్ స్టడీ అని, అడ్వాన్స్ స్టడీ అని చెప్పి, అలానే విఏడిటి ట్రయల్ అని చెప్పి ఇలా చాలా స్టడీస్ చేశారు. దాని ప్రకారంగా కూడా వాటి యొక్క ఆధారంగా కూడా ఈ యొక్క నేను ప్రతిపాదించే యొక్క తత్వాన్ని మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి ఈ యొక్క అవగాహన సదస్సు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రవి బద్రి గారు అడిగిన ప్రశ్న చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. నేను సరే సార్, గ్లూకోజ్ వలన కదా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లము, బ్లడ్ గ్లూకోజ్ పెరగకుండా ఫ్రుక్టోజ్ తింటాను, అంటే ఫ్రుక్టోజ్ ఎక్కువ ఉన్న ఫ్రూట్స్ కానీ ఫుడ్స్ కానీ తింటే ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ పెరగదు కదా అంటున్నాను. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి, బాడీకి కావాల్సిన ఆహారం అంటే ఎనర్జీ గ్లూకోజ్ ద్వారానే చేకూరుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క గ్లూకోజ్ మనకి ఎంత కావాలి అనేది న్యూట్రిషనిస్టు అలానే ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్స్ నిర్ణయించాలి. ఎందుకంటే మన బాడీ తత్వం తెలిసిందే, వాత పిత్త కఫాల ఆధారంగా బాడీ తత్వాన్ని తెలుసుకునేది ఆయుర్వేదిక్ నిపుణులు. కాబట్టి ఆయుర్వేదిక్ నిపుణుల ద్వారాను అలానే న్యూట్రిషనిస్టులు, డయాబెటాలజిస్టులు, ఎండోక్రినాలజిస్ట్ వీరి యొక్క సలహా ద్వారా మనము కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకోగలము. తీసుకొని బాడీకి కావాల్సింది ఎంత ఫ్రుక్టోజు, ఎంత గ్లూకోజు నిర్ణయించి దాన్ని బట్టి మనం ఫుడ్స్ని డిసైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు 3 రకాల ప్రక్రియలు జరుగుతాయి. 3 రకాల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్లు, అంటే లిటరలీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ చూస్తే కనుక వీళ్ళు ముగ్గురు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బాడీ మాస్ ఉంది, సేమ్ బాడీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఉంది. కానీ 3 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో 3 డిఫరెంట్ గ్లైసెమిక్ అంటే బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా రైజ్ అవ్వడం అనేది హార్వర్డ్ స్టడీలో చూడడం వలన 3 డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ పాత్వేస్ ఉంటాయి బ్రాడ్గా అని చెప్పడం. ఇది కరెక్ట్గా మనకి ఆయుర్వేదంలో వాత పిత్త కఫాలని ముందే చెప్పారని నాకు అనిపించడం. ఇది ఇప్పుడు కాదండి, 22 ఏళ్ల క్రితం ఈ యొక్క ప్రతిపాదన పెట్టాం. ఇప్పుడు లక్కీలీ ఆయుర్వేదంలో అంటే ఈ వెస్టర్నర్స్ కూడా దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం, అంటే ఈ డయాబెటీస్ని రకరకాలుగా ట్రీట్ చేయడానికి ట్రై చేయడం, కొన్నిట్లలో సఫలీకృతం అవడం, కొన్నిట్లో కాకపోవడము, దీని నుంచి ఇంకా రీసెర్చ్ చేయడం, ఈ అద్భుతమైన మన ఆయుర్వేద గ్రంథాల్లో రాసున్న వాత పిత్త కఫాలను ఆధారం చేసుకున్నారని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను. వాళ్ళు దాని గురించి ఏం మెన్షన్ చేయలేదు హార్వర్డ్ స్టడీలో. కానీ వాత పిత్త కఫాల ఏ ప్రభావం వలనైతే మన యొక్క బాడీ గ్లూకోజ్ యొక్క మెటబాలిజం మారుతుందని మేమైతే ప్రతిపాదించి దానికి సంబంధించిన రీసెర్చ్ చేశామో, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ రిజల్ట్స్ హార్వర్డ్ వాళ్ళు మేము చేసిన 18 సంవత్సరాల తర్వాత 18 సంవత్సరాల తర్వాత చెప్తున్నారు. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్. సో కాబట్టి ఆయుర్వేదిక నిపుణులతోనూ మీ యొక్క శరీర తత్వాన్ని గుర్తించుకొని, ఆ శరీర తత్వం ఎలా ఉందో, దానిలో వాతమా, పిత్తమా, కఫమా, అది మనం గుర్తించి వాటి ప్రకారంగా ఆయుర్వేద నిపుణుల ద్వారాను అలానే అలోపతి న్యూట్రిషనిస్టుల ద్వారాను మనం మీ డైట్ని రూపొందించాలి. డైటే కాకుండా ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కూడా అరైవ్ అవ్వాలి. ఇక ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ నేను చెప్పను, ఎందుకంటే అది చెప్తే మీరు అందరూ అవన్నీ ట్రై చేస్తారు, అలా ట్రై చేయకూడదు. సో ఇదేదో ప్రశ్న అడగలేదండి. ఫాస్టింగ్ 135 కన్ఫర్మింగ్. ఇది మళ్ళీ ఫాస్టింగ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి, ఇందాక చెప్పిన ఆధారంగానే మీ ఫాస్టింగ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి, పోస్ట్ లంచ్ ఎంత ఉండాలి అనేది మనం నిర్ణయించాలండి. కామన్గా అందరికీ మనకి చెప్పేది ఏంటంటే 100 నుంచి 110 లోపల ఫాస్టింగ్ ఉండాలి, 140 నుంచి 160 లోపల ఫాస్టింగ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. కానీ వివిధమైన ట్రయల్స్ జరిగినాయి, దాని ప్రకారంగా ఫాస్టింగ్ ఎంత ఉండాలి, పోస్ట్ లంచ్ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పి కొంతమందిలో మరీ ఫాస్టింగ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నా ప్రాబ్లం అవుతుంది, పోస్ట్ లంచ్ మరీ తక్కువ అవుతున్నా ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి కొన్ని స్టడీస్ ద్వారా నిర్ణయించారు. కాబట్టి ఇది కూడా ఇందాక చెప్పినట్టే మన శరీర తత్వాన్ని మనం నిర్ణయించుకొని ఆయుర్వేదిక్ నిపుణుల ద్వారాను అలానే ఎలోపతి నిపుణుల ద్వారా మన యొక్క డెసిషన్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఇది నేను ఇక్కడే ఖచ్చితంగా చెప్పలేను సార్. వాట్ వాల్యూ షుడ్ బి కన్సిడర్ HbA1c ఫర్ ఫాస్టింగ్? ఇందాక చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఇదేనండి. ఇస్ దేర్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ డయాబెటీస్? సో వెంకట్రావు గారు, ఇది మంచి ప్రశ్న డెఫినెట్గా. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, మనకి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే చాలా మంది రివర్స్ అవుతారు, డయాబెటీస్ రివర్సల్ మనం చూడడం జరిగింది. డెఫినెట్లీ రివర్సల్ ఈజ్ పాసిబుల్. కాకపోతే ఆయుర్వేద ప్రమాణాల ప్రకారంగా తీసుకుంటే కనుక కఫాన్ని
ఈజీగా కఫతత్వం వలన వచ్చిన డయాబెటీస్ని ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. పిత్తం వలన వచ్చినది కొంత కష్టంగా అయినా దాన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. కానీ వాతజ ప్రమేహాల్ని ఆహ్, ఇది ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యం అని చెప్పి ఆయుర్వేదిక్ నిపుణులు చెప్తున్నారు. కాకపోతే సరైనగా మనకి పర్ఫెక్ట్‌గా మనకి మాలిక్యులర్ లెవెల్‌లో మనం అర్థం చేసుకుంటే గనక రివర్సల్ 90% ప్రజలలో పాసిబుల్ అవుతుందండి. కరెక్ట్‌గా మనం దీన్ని అడ్రెస్ చేస్తే గనక నంబర్ 1. మిగిలిన 10%లో రివర్సల్ కాకపోయినా కూడా క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్‌ని, సిమ్టమ్ ఫ్రీ సర్వైవల్‌ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఇంతవరకు దీంతో నేను ఈ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఎండ్ చేస్తానండి. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్. బాడీ ఎనీ మషిన్ లైక్ డైలీ టాక్స్. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ అంటున్నారు. దీనికి ఒక మషిన్. ఎస్ అండి, ఈ మషిన్ వెరీ సూన్ మనకి మార్కెట్లో తీసుకురావాలని ప్లాన్లో ఉన్నాం మేము. దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది. దీని మీద ఆల్రెడీ మషిన్లు ఉన్నాయి కొన్ని. వాళ్ళు వేదా పల్స్ అని చెప్పి, నాడీ తరంగిణి అని చెప్పి, ఆయుర్రిథం అని చెప్పి చాలా ఇంతకు ముందు నుంచి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు. కాకపోతే వాటిలో ఎవరు కూడా ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను, వాత పిత్త కఫాలను మోడల్స్ తయారు చేసి, అంటే ఏదైనా మనకి అలోపతిలో రీసెర్చ్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందనంటే, ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థం కాలేదనుకోండి, దాన్ని యానిమల్ మోడల్ తయారు చేసి యానిమల్ మోడల్లో దాన్ని విశ్లేషణ చేసి ఆ యొక్క మోడల్ని మ్యాథమెటికల్ మోడల్ అరైవ్ అయ్యి దానికి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాం. అట్లాంటి ట్రయల్ అయితే నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేదు ఇప్పుడు. అంటే ఎవరిని కించపరచడం కాదు, కాకపోతే క్షుణ్ణంగా వాతం అంటే ఏంటి, పిత్తం అంటే ఏంటి, కఫం అంటే ఏంటి అనే వాటిని తెలుసుకోవడానికి మొట్టమొదటిసారిగా 21 సంవత్సరాల క్రితం మేము వీటికి యానిమల్ మోడల్స్ తయారు చేసి వాతం అంటే ఇవి జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి ఎలక్ట్రోఫిజియలాజికల్ స్టడీస్ కానీ, సైటోకైన్ స్టడీస్ కానీ ఇవి చేసి వీటి ద్వారా వాత పిత్త కఫాలకి ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద వరల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బేసిస్, అంటే హైపోథసిస్ కాదు, ఇది మేము ఇలా అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి చాలా మంది రాశారు బుక్స్. అలా కాకుండా వీటికి ఒక శాస్త్ర సమ్మతంగా, ఇది ఎలోపతి శాస్త్ర సమ్మతంగా. ఎలోపతి అని ఎందుకు అంటున్నానంటే అదొకటే శాస్త్రం అంటే కాదు, ఆయుర్వేదం కూడా గొప్ప శాస్త్రం. కాకపోతే ఆ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసి దానికి ఈ రోజున్న పియర్ రివ్యూవర్స్ని మనం పియర్ రివ్యూవర్స్ అంటే మన సాటి సైంటిస్టులని మనం గనక అడ్రస్ చేసి వాళ్ళని ఒప్పించాలి అని అంటే వాళ్ళకి సమ్మతమైన రీసెర్చ్ మెథడ్స్లో మనం రీసెర్చ్ చేయగలగాలి. అటువంటి రీసెర్చ్ అంటే అలోపతి ఆయుర్వేదం రెండు తెలుసు కాబట్టి మనం అలోపతి ప్రామాణిక ఇది రీసెర్చ్ మెథడ్స్ చేసుకొని ఒక ప్రమాణాన్ని సృష్టించి వాటిని కన్విన్స్ చేసి ఇది ఒక మోడల్ తయారు చేస్తాం. ఆ మోడల్ బేస్డ్ ఒక డివైస్ వెరీ సూన్ రాబోతున్నది. ఈ వాత పిత్త కఫాల్ని మెజర్ చేసి మనము, అంటే నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను, 70% రోగాలు కనుక రోగాల్ని మన ఇంట్లో నయం చేసుకోవచ్చు కరెక్ట్గా మనకి వాత పిత్త కఫాల యొక్క ప్రమాణం మన బాడీలో తెలిస్తే. ఇదొకటి చెప్పాలనుకున్నాను. రెండోది ఏంటంటే వాత పిత్త కఫాలు అంతకుముందు అష్టాంగ హృదయంలో వాగ్భటుల వారు ఏం చెప్తున్నారు, వాతము పిత్తము కఫము ఈ 3 డామినెంట్ పీపులే ఎక్కువగా ఉంటారు. అంటే సింగిల్ దోష, అంటే ఏక దోష డామినెన్స్, వాతజ డామినెంట్ లేదా పిత్త డామినెంటా లేదా కఫ డామినెంటా పీపులే ఎక్కువగా ఉంటారు. మిగిలిన వాళ్ళు వాత పిత్త కఫ వాత కఫ అని చెప్పి ఇంకో 3 రకాల ద్వంద్వజ దోషాలని డామినెంట్గా ఉన్న పీపుల్ కూడా ఉంటారు. కానీ వాత పిత్త కఫాలు 3 డామినెంట్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు. కాబట్టి మనకి అర్లియర్ ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ కూడా వాత పిత్త కఫ మెయిన్గా ఈ మెథడ్స్ని అడ్రస్ చేసే రెమెడీసే ఉన్నాయి. ఈరోజు కానీ మిక్సింగ్ అప్ ఆఫ్ కల్చర్స్ అవ్వడం, మిక్సింగ్ అప్ ఆఫ్ పీపుల్ అవ్వడం వలన మనకి సన్నిపాతజ అంటే వాత పిత్త కఫాలు 3 కలిసిన 3 ప్రిడామినెంట్గా ఉన్న మనుషులు ఎక్కువ ఉంటారు. అదే కాకుండా ఒకటే మనిషిలో ఒకటే శరీరంలో వివిధ అవయవాలలో డిఫరెంట్గా వాత పిత్త కఫ ప్రమాణాలు ఉంటున్నాయి. ఇలా డిఫరెంట్గా ఉన్న తరుణంలో మనం ఈచ్ దోష డామినెన్స్ ఒక దోషం వలన పర్టికులర్ ఆర్గన్లో ఏం చేంజెస్ జరుగుతాయని కోరిలేషనల్ సైన్స్ ద్వారా మనం రీసెర్చ్ చేయకపోతే వాటిని మనం క్వాంటిఫై చేయలేము. అటువంటి రీసెర్చ్ చేసి ఈ యొక్క వాత పిత్త కఫాన్ని మనం ఇండివిజువల్ ఆర్గన్స్లో కూడా ఎంత ఉంటున్నాయో చూపించగలిగిన మషిన్ మేము తీసుకురాబోతున్నాం. కాబట్టి ఇది మంచి ప్రశ్న. సో ఐ జస్ట్
quickly answer this question. So, how do we measure the Vata Pitta Kapha? So there are several devices that are claiming to be, detecting your VPK imbalances in the body, and they're giving certain remedies. So what I want to say is that we are the only ones in the whole world who have actually created models of Vata, Pitta, Kapha in experimental animals, and we were able to correlate Vata, Pitta, and Kapha and their effects on electrophysiology, cytokine chemistry, and several other biochemical pathways in the body. And we were the only ones who were able to, apply the current research methods which are accepted by the whole world. I'm not saying that Ayurveda is not a scientific method or a scientific, is not a science that is not founded on science, on scientific fundamentals. It is definitely, but then the acceptance of those science or explanation of those dosha based sciences are have to be translated into the language of the most common acceptable scientific language, which is the modern medical scientific terminology, at a molecular level and a cytokine level. That is the research that we did. So based on this research, and another important aspect of this particular research is that, and also extrapolating from the scriptural knowledge. Now, earlier, people used to be either Vata dominant or Pitta or Kapha, or Vata Pitta, Pitta Kapha, Vata Kapha, and Vata Pitta Kapha. All the three dosha dominant people were already documented in a book called Ashtanga Hridayam, documented by Maharshi Vagbhata. But then what he says is that predominantly people are either Vata or Pitta or Kapha. 75% of them belong to these single dosha dominant category. And dual dosha dominants are, minuscule 20%, and all the three dominant people are just anywhere between 3 and 5%. So the point I'm trying to drive is, because of, we travel a lot, right? Today's world is like, people have traveled a lot. There's a lot of mixing up of cultures, and I'm not talking about mixing up of cultures, but then, people mix up a lot, and then, the doshas also have got mixed up. So sannipataja, or the three dominant, vata pitta kapha dominant people are predominantly, seen today. And not only this, these three different doshas mix up in differently in different organs and different dhatus. That's the point we're trying to make. Why this point has to be made is that, if we think that, there's a vata pitta kapha proportion, if you detect a certain individual with a certain VPK proportion, it doesn't mean that all the organs or systems of organs in that particular individual could have the same proportion. They are different. How do we know? Because they produce different biomarkers. We have seen that, we have data to, say this, and hence we don't have a device that can actually detect your individual VPK imbalances in each of the 42 organs and 7 tissues. And that is what we're going to present very, 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 very soon. And, stay tuned for this. So that will, essentially give you your VPK fingerprint, which will give you an idea of your dosha proportions in individual organs, and based on which the algorithm automatically picks up the foods that are most suited for you at that particular point of time, the supplements that might be useful at that particular point of time. It includes also your personalized yoga regimen, pranayama regimen, and several other, all natural personalized recommendations are already automated in this particular device, and then it's going to be presented very, very soon. And we're proud to, bring that, but, will not be, we'll wait until, it comes into the market, and, be and becomes acceptable. So, hello sir, good evening. Is it possible to decide which kind of allopathic medicine is good for? Yes, definitely yes, Mr. Suresh Gopi. It's a very good question. um, Allopathic medications also have to be classified based on your dosha type, could be classified. I'm not saying just because I love Ayurveda, but I know that Ayurveda is a very, very advanced form of science and medical science. Unfortunately, that depth of Ayurvedic understanding is lost today, and hence we are, presenting it to you people through a scientific research. We've done a lot of work on, translating the concepts of Ayurveda into the language of allopathic science, and hence we are able to, clearly give you I, uh, at least a scientific basis for choosing a certain
type of medication, allopathic medication based on the dosha type? So that's a very good question, and maybe we'll take it up a little later. Maybe the next time we'll do a session dedicated on this as to what type of people need to, we could give the anti-diabetic drugs based, I mean, a prescription, not a prescription, a possible application of the dosha based understanding to personalize anti-diabetic drugs that are available in the market. Even after a person achieves sema dosha, does the person have still a body type like pitta or whatever? It could be possible, yes, definitely. Very good questions. Yes, you know, so, sama dosha is the final target. Whether or not are we going to achieve that is, again, I have to take the help from our scriptures. The Sutrasthana clearly mentions that there are sadhyas and asadhyas. So based on that logic, asadhyas are body types in which you cannot achieve that samadosha. Even if you have achieved samadosha through our methods, the body might remain either vata or pitta or kapha dominant, depending on uh, depending on the propensity for the body to retain a particular dosha, because again it has several philosophical and spiritual reasons for remaining so. We'll not go deep into that because that might bore some of the people here. So I leave this question mentioning that yes, um, definitely yes, some even after achieving a samadosha, if the samadosha is really achieved, then it remains there. The samadosha remains. But if we're able to somehow compensate samadosha, compensate a certain dosha which is dominant in a certain individual, he could still remain either vata or pitta or kapha dominant, depending on several factors. That's all I can say. What are the warning signs or symptoms that blood glucose levels are high or too low? Okay, so too low, that is something that has to be diagnosed urgently, because if your blood glucose levels are too low, you have differently symptoms of hypoglycemia, which uh, because of which you will end up with low blood glucose. There'll be dizziness, there'll be darkening, the patient will end up with low blood glucose levels, because of which you become dizzy, and you diagnose, you end up with sweating. You could end up with the shakiness in hands and in the limbs, or you will be subjected to extreme hunger pangs. Patient could become very irritable, or he's very dizzy, lightheadedness, something. Some people could end up with extremely low blood glucose levels, which drop below 70. They could end up with confusion or disorientation, or pale skin, or rapid or irregular heartbeat. And of course, in severe cases of hypoglycemia, it could lead to seizures, unconsciousness, or even death. So what we have to be definitely worried about is hypoglycemia, especially drug induced. So what you need to do is just take a sugar, I mean, take a spoon of sugar, put it under the tongue. If you suspect around you anyone, any diabetic patient or prameha patient is suspected of hypoglycemia or low blood glucose, put a spoon of sugar into his mouth and then wait. And then quickly rush him to the hospital, because he will have to be treated with intravenous infusions of 25% dextrose, which has to be given urgently, 25 to 50 ml. I mean, that will be, don't try this at home again. Intravenous infusions have to be given in not at home, but it has to be given in nursing. And then so this is a very important condition that you have to suspect. High blood glucose levels also have usually high blood glucose levels, especially when the body is not able to cope up with those levels. You end up with weakness. That's very, very important symptom. You feel very sluggish, you feel sleepy, you feel
sometimes it could end up with severe hunger pangs also, because if you're truly diabetic, in the sense that when the blood glucose level, I mean when the body is not able to metabolize glucose, then you end up with hunger pangs, and then it could lead to that condition also has to be detected urgently, and then you need to be admitted, because it could lead to diabetic ketoacidosis, or hyperglycemic comas and several other conditions. So this is what I would say in respect to this question. Ravi Badrigaru, thank you very much. Thank you very much, Dr. Suresh. Uh, yeah, Dr. Suresh Gopi Garu. Yes, we are coming up with this device very soon. And Agira's question: can someone help me? Why still in 2023 India is following American side of metrics? No, Agira. So she's asking me to answer her question, her or his question. So okay, so it's not that we want to follow only American set of metrics, but uh, fundamental research, we are still, I would say, in a very nascent state. We need to do our own research. See, I'm lamenting on the fact that we are actually, the word Ayurveda itself causes allergy or even anaphylactic shock to many of the allopathic doctors, not because they hate it, but because we're all trained to think like that, number one. And also trained, I mean, you're essentially told that this is a very primitive science, number one. Number two is that, several of the, because of, Ayurvedic doctors, is irrespective of how well they are trained, they don't have much exposure, because why don't they have much exposure is very simple. I will ask you people a question. When you have a problem, where do you go? You go to an allopathic doctor. So the exposure of an allopathic doctor is more. You have put more confidence on the allopathic doctor, and hence you go there. No one goes to an Ayurvedic doctor. So what I'm proposing is that this great science of Ayurveda, which has sustained our civilization in the last 40,000 years of recorded history, which has helped us maintain our cultural continuity, if it shouldn't be lost, then I would urge my allopathic fraternity, my medical doctors, IMAs, and MCI, licensed practitioners should take up this research the way we have taken up this research single-handedly. We were the only ones who have come up with 3,000 markers for Vata, Pitta, and Kapha. No one in the whole world has done this. This is what I can for sure tell you. And by God's grace, there's no disease that we couldn't actually influence, or there's no disease, be it end-stage cancers or diabetes or allergies or asthmas or autoimmune disorders or multiple sclerosis or rheumatoid arthritis or cervical spondylosis or lumbar spondylosis or several other diseases. There's no disease we were not able to address. Of course, we do this only in end stage diseases, end stage heart disease or end stage any disease. We essentially respect all the guidelines of all the congresses across the world, because their guidelines are based on scientific research, and several hundreds and thousands of doctors and scientists work towards arriving at this standard. So we do respect them. And because we don't have much data here in India that is not generated, because there are several reasons. There's no unified electronic medical record system in our country. We have our own EMR. Apollo has its own. We have several other institutions having their own EMR. So we don't have a common ground where we can generate all the data together, because India is very rich in data. We could have generated a lot of data. Because we did not generate, we are still dependent on American set of metrics. But don't be unhappy. We are generating a lot of data. We and several other institutions, several government institutions have recently understood this, especially after the 2014. So we are generating data now. We'll come up with our own metrics. Of course, several metrics are defined by ICMR and also Ayusha. So please do refer to those guidelines, and then we can really make a difference. So what else? Yeah, I hope I answered your question. And
I think, the time's up. I get a message that the time's up. Yes, I'm sorry I dragged it by 11 more minutes. But it's in your interest. I hope I was not too scientific when I pushed certain concepts, but this level of why I'm hell bent talking science to common people is because I believe, not I believe, India, uh, this continent, the Indian subcontinent, has still the cultural continuity of the Vedic or the Bharat culture is still continuing here because we had a robust, uh, properly scientifically founded Ayurvedic health system that has sustained our civilization, that has sustained our population, that has sustained health in our population for more than 40,000 years of recorded history. And this science shouldn't be lost. And hence, we have to do a lot of research and we'll keep talking about it. And thank you very much for your attention. And oh, yeah, I'll take quickly this question. Like allopathic medicine, Ayurvedic medicines put toxic load on kidneys and liver. This is an elaborate question. Please, this answer cannot be in one line. So I'll reserve this answer for the next time because that's going to be an elaborate decision. Good question, Mr. Sridevi. We'll get back to you. So thank you very much, friends. I hope you like this session. It's not that I want to do this session. I'm doing this because with this understanding of Ayurveda, I'm sure you people, we all can actually prevent a lot of diseases. And as I said, 70% of common diseases can be cured at home. And then very soon we are coming up with a course on home pharmacy on the lines of Gruha Vaidyam as invented by our ancient scientists whom we call as rishis. So stay tuned for this and then we'll very soon, get this course across to you. Thank you very much. And